Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Fransa'da ikamet eden bir İngiliz öğretmen. Sevgili Ian Galloway. Ian Galloway ile Texas Instruments Education faaliyetlerini konuşacağız. Texas Instruments'in Avrupa genelinde veya dünya genelinde yaptığı eğitim faaliyetlerinden, öğretmen yetiştirme programından ve eğitimde önceliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Ian Galloway'in özgeçmişini okumak istiyorum. Ian, TÜİK Avrupa sistem lideri ve Uluslararası Profesyonel Gelişim sağlayıcı ve yazarı. İngiltere Bilim Konseyi'nin eski bir değerlendiricisi ve Birleşik Krallık Bilim ve Teknoloji Tesisleri Konseyi için hükümetin Toplumda Bilim Danışma Paneli'nde 4 yıl görev yaptı. 2001-2003 yılları arasında Uluslararası Fen Öğretmenleri Birliği ve Avrupa'nın en büyük konu öğretimi organizasyonu olan Fen Eğitimi Derneği'nin başkanı olarak görev yaptı. Fizik öğretimi için ulusal ödüller kazandı ve eski yeterlilik ve Müfredat Kurumu'nun sınav inceleyicisi olarak görev yaptı. Son olarak Ian Galloway, İngiltere Bilim Öğrenme Merkezi ağının kurucu üyesi ve Fizik Enstitüsü Üyesidir. Sevgili Ian, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Bizdeyiz. Pandemi süreci nasıl gidiyor? Bunu İngilizce olarak cevaplayabilirsin. Yeah. It's English from here on now. Because... Hocam bana pek ihtiyaç kalmayacak galiba bugün ama. Ian Galloway Türkiye'de bulunmuş. O yüzden Türkçesi var birazcık. Gerçekten çok güzel konuşuyor. Ama buradan sonrasında İngilizce devam edeceğiz. Yes, please. The question is about pandemic process in France now. We are in France. How is it going? In education in France, yeah. Oh, in France, the children are still going to school and they observe social distancing, and there is a lot of online stuff. So T-cubed, which is what I belong to. So there is Texas Instruments and there is T-cubed. Texas Instruments is the company which makes, you know, things like this. So they make the bits and pieces. T-cubed, which is what I belong to, is the teachers who use it. So we are a completely separate organization, but any funding we get comes from Texas Instruments. I see. Yeah. Hocam kendisi TQ'da çalışıyor. Öğretmenler için kurulmuş ve elektronik yapan bir şirket aslında. Fransa'daki pandemi sürecindeki eğitim devam ediyor diyor ama sosyal mesafeli devam ediyor diyor. Kendisi de şu anda o ayrıyetten bu elektronik malzemeleri üreten şirkette çalıştığını söyledi. Yes, TQ. Yeah. So teachers in France, that STEM teachers, science and mathematics teachers, they use this machine, which is a little bit different to the one I'm used to, but it's a very, very good machine, very powerful, and you can program in Python and BASIC on this machine. Not only a calculator, but it's a programming editor as well. I see. Hocam gösterdiği makine şu anda öğretmenler tarafından kullanılıyormuş. Programlama yapıyormuş. Python kullanabiliyormuş. Sanırım bu bir rakip diğer hani Arduino ve türevleri var. Ben çok hakim değilim ama bildiğim kadarıyla robotik alanındaki o sensör ve yazılım şeylerini bir rakip olarak çıkmış. Okay. Yeah, this is because the writing is probably back to front, but this is a TI-84, this one. Muhtemelen sunumunun içerisinde bunu dinleyeceğiz. Ben de birçok Avrupa'daki meslektaşımızda görüyorum bu uygulamayı. Bizim kullandığımız Arduino sistemine bir alternatif gibi duruyor. Ve çok kullanışlı, cep telefonu gibi her şeyi yapıyorlar. Yani çok işlevsel duruyor. Sunumunun içerisinde sevgili Ivan'dan bunu dinleyeceğiz muhakkak. Başlayabiliriz isterseniz sorularımızla. Okay, now the questions are coming, and we want you to talk in detail about the machine in your in the question. Yeah, you want to say something? This one is a TI Inspire. This is the one which I use.
And this is the one which makes Texas Instruments technology really different to everybody else. This machine is capable of what we call multiple representations. And I will show you an example shortly. Sure, we would like to. Hocam neler yaptığını bu başka bir makine gösteriyor şu anda. TI 84'te bir önceki, bunun tam anlayamadım. 90'lı bir şey söyledi ama tam anlayamadım. Şimdi bunun neler yaptığını bize göstermek istiyor öncesinde. Yes. Okay. Okay. Like to, yeah. So, ekran paylaşımını açayım hemen. Tamamdır. Okay. sorry, is there a question there? Okay. Actually, the first question was about, we wanted to know you, where you Okay. were born and what, Yeah. what you did so far. And then we Okay. come to the machine. So I don't know everything that Bekir Bey said at the beginning, but my name is Ian. Ivan sounds very, very Russian. Yeah, I was going to, the more Really? I didn't want to interrupt it. Ben Iskochalum. I'm from Scotland. So Ian Galloway. It's it's a very Scottish name. So. Hocam kendisi bir İskoçyalı. I need to translate at some point. Okay, yeah. İskoçyalı, yani İngiltere'de aslında. Galloway de çok diyor, İskoç bir soyadıdır diyor. Ian adı, Ivan değil. Ivan bazı Rus gibi oluyor. Ivan is a Russian, right? Ivan. Yeah. So many years ago in the 1970s, I came to Turkey as a young man because I wanted to find out what Turkey was all about. As a young man living in England, I knew nothing about Turkey, nothing at all. I didn't even know the capital city of Turkey. So I discovered all of this when I came to Tarsus American Lisesi in 1975. Do you want to say that? Yeah. Hocam 1970'te bir genç olarak geldim Türkiye'ye diyor. Hiç bilmiyordum yani Türkiye nasıl bir yerdir. İngiltere'de doğmuş bir çocuk olarak diyor. Hiçbir şey bilmiyoruz biz aslında Türkiye ile ilgili dedi. Buradaki Amerikan kolejlerinden birine gelmiş çalışmak için. Orada diyor anladım. Hatta diyor başkentini bile bilmezdim Türkiye'nin diyor geldiğimde. So I knew nothing about Turkish food. I didn't know how good it was. But Turkish food is magnificent. I love Turkish food. Surprise! And I miss all those things living here in Turkey. But I'm very glad that my wife is French, and she lived in Turkey with me. So she knows all about Turkish cooking. She can do everything, that I can't do. I mean, she kicks me out. Hocam yemekleri övüyor. Türk yemeklerinin diyor o kadar güzel olabileceğini diyor, hiç tahmin etmemiştim geldiğimde diyor. Ama çok şanslıyım ki eşim diyor Fransız ama Türk yemeklerini yapmayı biliyor diyor. Onu da söylüyor. So when I lived in Turkey, I probably explored everywhere. I went over the whole country and explored every part of Turkey, the Black Sea coast, down on the Mediterranean, the Aegean. I explored Thrace. I explored Cappadocia, Ankara, Eastern Turkey, Van, Eskişehir, Doğu Bayezid. I explored Mardin, Malatya, all of those places. You've been everywhere, sir. Everywhere. Zaten galiba burada çevirmeme gerek var mı? Çok güzel söyledi. Evet, Nerelere gittiğini, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu her yeri gezmiş. We're so glad. But we said it again, but we want you to come again, okay? Be our guest. Okay, that's very kind. It's very kind. I'd love to come to Muğla, yes. Okay. Now we can pass the right. presentation, I think. Okay. Geçebiliriz değil mi hocam? Tabii ki. Right. Okay, one of the questions, so I'm going to share my screen now, okay? Yeah. Mm-hmm. Let's see if I can do that properly this time. And share. Now you have to tell me if you can see my screen. Can you? Yes, we can see your screen. You can see my screen. Good. Yeah. So let's just play this, because one of the questions that Bekir Bey asked me to focus on was my philosophy of teaching. What did I think about teaching? Yeah. Well,
I think we should first ask the questions in Turkish for the Turkish audience. Bekir teacher will ask all of the questions in Turkish first, and I will translate them into English. Okay, so the first question then was my philosophy of teaching. So if you want to tell them that this is my philosophy on the board, I will. All right, so. Bekir Hocam, şimdi eğitim felsefesinden bahsedecek ama önce isterseniz biz bir sorularımızı Türkçe'de soralım. Ben onları çevireyim Ian için. Sonra başlayalım sunuma diye düşünüyorum. Okay. So I've discovered that really teaching is a very, very difficult job, but it requires a simple approach. And I discovered after many, many years that this was an approach which always worked for me when I was teaching in the classroom. Okay. Unfortunately, teach is an English word. So so this doesn't work in Turkish, but I'm sure that Turkish teachers could find a way to put the same meanings in a Turkish word for teaching, öğret or something. Okay. So let me translate this part, sir. Okay. Kendisi teach diye adlandırmış bu felsefesini. Bunu tabii Türkçe yani Türkçe kullanılamaz diyor ama eminim diyor Türk öğretmenler bunu kullanmanın bir yolunu bulur. Hocam siz isterseniz soruları bu aşamada soralım. Tamam. Ben sevgili Ian'a 5 tane soru soracağım. Bunları biz yine baştan soralım. Sevgili Ian kendi akışı içerisinde cevap versin. Birinci olarak hangi ülkelerde Texas Instruments'in eğitim ağı var ve hangi ülkelerde hizmet veriyor? Ülkeler arasındaki eğitimi karşılaştırabilir mi? Ve bu aşamada kendi eğitim felsefesini bize açıklayabilir. İkinci olarak Texas Instruments'in sistem programından bahsedebilir mi? Öğrenciler ve öğretmenler için açık ders materyalleri var mı? Bunlardan bahsedebilir. Üçüncü olarak bize bir sistem ders planını örnek olarak anlatabilir mi? Görsellerle veya videolarla. Dördüncü olarak TEKÜP Avrupa nedir? Hangi alanda ve hangi ülkelerde faaliyet gösteriyor? Öğretmenler için ne tür etkinlikler düzenliyor? Bundan bahsedebilir. Veya bu TEKÜP öğretmenlere ne vaat ediyor? Bundan bahsedebilir. Son olarak da öğretmenler teknolojiye uymalı mı? Yoksa geleneksel yöntemler hala geçerliliğini koruyor mu? Bu konularda Ian bizi aydınlatabilirse seviniriz. Okay, sir, yes. We have got the questions, and I think your presentation is developed as an answer to those questions. But I just want to remind you the questions. The questions, they were about Texas Instruments and its education, and also what can students and teachers use in your open course materials? What can they find? Mm-hmm. And could you please, if it's possible, share a STEM lesson plan with us as an example? And also, what is TQ in Europe? What does it mean, actually? And what does it promise to teachers in the field? And also, should teachers comply with technology? Do traditional methods no longer work? Oh, yes. I go with the last question first. Okay. We must use new technology. Unfortunately, old teachers like me, we're finished because we cannot keep up with all the new things that are happening. Mm-hmm. It's so difficult when you become older, because as you grow old, you have a lot of memories, things, the way you do things, and so on. So changing to new technologies, using new technologies, is very hard for older teachers. Mm-hmm. That's why, for me, I think professional development is so important in teaching. We must all engage in professional development. So it's only by using the new technologies and finding out how they work, and that we can actually bring these things into the classroom, because young people use new technology and we must use it
Do you want to? I was going to say that this on the screen, they're looking at the screen. They can see my philosophy of teaching. And the first thing you must do in the classroom, and this is for every single lesson, the first thing you do is you tease. Then you entertain. Then you amaze. You challenge children. And the last thing you do is help them. It's the very last thing you do, because children generally do not want your help. I see. Could you please do it again so that I can see this again? The first, okay. So we'll see this coming around again. So the acronym TEACH. Yeah. Okay. Fits very well to my philosophy. I see. Because, let me translate. Yeah. Okay. Hocam şöyle diyor, teknolojide en son sorudan başladı. En son sorudan başladı cevaplamaya aslında. Yaşla beraber diyor teknolojiyi takip etmek çok zordur diyor öğretmenler için, ama gençler bunu daha rahat yapabiliyorlar, ama ben diyor profesyonel gelişmeye inanıyorum. Yani kişisel gelişmeye devam etmeleri gerekiyor öğretmenlerin diyor. Filozofisinin, yani felsefesinin yapı taşı aslında bu teach kelimesine geçiyor. Teach'in açılımı nedir? Tease, entertain. Tease, entertain, amaze, challenge, help. Challenge, help. Yani dalga geç, eğlendir, şaşırt, zorla ve yardım et. Yeah. And every single lesson has to be in this order. This is the order as well. You tease first. The first thing you do with children, every lesson, a little tease. Entertain, amaze, challenge, and the last thing you do is help. Aslında şuradan bunu anlayabiliriz. Yani diyor ki eğlenceyle başlamak gerekiyor diyor. Yani ondan sonra diyor asıl ciddi kısımlar başlıyor. Şeyde tamamen eğlence ve şaşırtma üzerine giden bir felsefesi var anladığım kadarıyla hocam. Tease, entertain, amaze, challenge. Tabii bu hepsi teach'i oluşturuyor. Yani öğretmeyi daha doğrusu oluşturuyor. Bunu fizik dersinde nasıl uygulamış hocam? Yani fizik gibi zor bir ders. The question is, how do you apply this approach in physics classes? Yeah. Well, that is a little bit simpler, because I've always felt that there were only two things which motivate all children to want to learn. Just two things. One is food. And the other is their bodies. Those are the two things which motivate all children to learn. It doesn't matter what you're teaching. It could be a foreign language. It could be chemistry. It could be anything. But if you can bring food and maybe their bodies into the lesson, that's what motivates children to want to learn, motivates young people. I see. Hocam aslında çok basit dedi ama bilmiyorum ne kadar basit. Tabii motive etmek diyor öğrenciyi. Bunlardan ben diyor iki şey kullanıyorum motive etmek için diyor. Birincisi yemek diyor. Yiyecek kullanıyorum. Yani vücutlarını kullanmasını sağlıyorum diye anladım ben. Yani hareketli olması gerekiyor diye çevirebilirim. Great. Yes. So when I taught in Turkey, that was interesting. It was where I formed my development. I moved back to the UK. I've taught in Germany as well. So I've taught in 3 countries, and I sort of work with people all across Europe, in the Netherlands, Germany, Spain, France, the UK, Sweden, the Nordic countries. I work with teachers all over Europe. And do you know, we're all the same. We are all the same. Hocam Avrupa'nın çeşitli ülkelerini saydı. Bunlara Nordikler, işte Doğu Avrupa, her yerde çalıştım hemen hemen dedi. Türkiye'yi de kattı tabii işin içine. Öğretmenler her yerde aynı diyor. Yani aynı süreçlerden geçiyor, aynı şeyleri yaşıyor diye anlayabiliriz bunu. Yes. So big differences. This is one. I've only found one real difference, and that is the use of practical work in classes. So when I first came to Turkey, it was quite difficult to do practical work in lessons. This was not a tradition. It's not traditional to do practical work then in the 1970s. So when I was in Robert College, I brought in the very first laboratory technician in Turkey. His name was Cahit Can.
His profession again, sir? Sorry, I couldn't get it. I brought him in. He was the first school laboratory technician. Laboratory technician. Yeah. Mm-hmm. Okay, let me mention about. Okay, you say that then. 1970'te Türkiye'ye geldiğimde diyor, aslında işin özü pratik yaptırmaktır diyor. Ama Türkiye'de 1970'lerde pek pratik yapan okul yoktu diyor. Hatta ben Robert Koleji'nde çalışmaya başladığımda ilk laboratuvar teknisyenini getirmiştim. Yani Türkiye'deki ilk laboratuvar teknisyenini ben getirmiştim okula dedi. Cahit Bey'i, soyadını anlayamadım. Yani pratik yapmanın önemini 1970'te kendisi buraya gelerek Robert Koleji'ne yapmaya başlamış hocam. Yani güzel. Evet. Yes, sir. Okay. So, but things have changed, you know, the technology has changed and I've tried to keep up with it. And the technology which I've enjoyed using is Texas Instruments technology. That's what I started using and started to really like. Actually, our electronics teachers are very interested in today's interview because they're so interested in Texas Instruments. Yep. And they say that it's a very, you know, it's a pioneer company in the robotics area, and also they use lots of sensors that you produce as far as I'm concerned. That's right. So Texas Instruments works with another company called Vernier. Vernier make all the instruments, the probes, the sensors. Okay. Texas enstrümanları şirketinden bahsedecek şimdi hocam. Ve bunların üretimini yapan da Vernier diye bir şirketleri varmış. Bu bahsettiğimiz elektronik sensörleri falan yapan. Ondan bahsedecek. Yes, sir. Somewhere I did have a temperature probe. Oh, there it is. So, for example, this is a Vernier Instruments temperature probe, which I can connect to my calculator. It's, you know, directly to the calculator, and you can connect many probes directly to the calculator. Evet, hesap makinesine diyor bu sensörlerin hepsi bağlanıyor diyor. O hesap makinesi gibi gösterdiği makineden bahsetmişti daha önce. 2 çeşidini gösterdi bize. Bu da Vernier şirketinmiş hocam. Yes, sir. And of course, Texas Instruments knew that they had to keep up with the competition. So this device is their microcontroller. So this is called the TI Innovator Hub. This is probably what your teachers are interested in. Yeah, probably, because you know we have some robotics classes. Right. I think I'm not an expert. I'm just seeing. Yeah. Well, this is the device which can control robots, basically. So it's a microcontroller. So we can control the temperature probe. We can control motors and lights and things like that, loudspeakers. I see. And so this is really the heart of any robotic system. This. Hocam mikro kontrolör gösterdiği bu robotik sistemlerinin aslında kalbi diyebilirim dedi. Buraya bütün sensörler bağlanıyor. Buradan çıkışı yapılıyor dedi. Yani öğretmenlerinizin büyük ihtimalle bildiği ve kullandığı bir şeydir diye devam etti hocam. Yes, sir. Yeah. Peki bu sorabilir misin? Arduino mu yoksa başka bir sistem mi? Okay, is it Arduino system? Arduino'ya alternatif bir sistem mi bu? Okay, he's asking if it's an alternative to Arduino system or is it something totally different? It's not totally different. It's very similar. It's, if you like, an alternative. It's like the BBC Microbit, the Arduino, and this is the TI Innovator Hub. This one is probably stronger, and it's probably a lot more robust than an Arduino. I see. Okay. Let me translate this part. Hocam benimki aslında aynı mikrobitte aynı kafada ama bu diyor daha profesyonel, daha güçlü. Farkı bu dedi. Yes, sir. But the Arduino is a very, very good instrument. It's slightly different, but basically the same. I see. Basit yani sistem olarak aynı aslında dedi ama bu daha güçlü bir sistem. So of course, Texas Instruments had to bring out their own robot. So this is the Texas Instruments robot. This is the rover, the TI rover. Yeah.
So I'll let you say what that is. TI Rover Texas Instruments'ın robotuymuş hocam. Yes. And at the heart of the rover is, I don't know if you can see it, but can you see the ports here? The plug-in. There is an Innovator Hub in the middle. Ah, okay. So there's one of these in the middle of this. I see. Bu kartlardan bir tanesi içinde varmış hocam. Mikrokontrollerden bir tanesi bu robotun içinde bulunuyormuş. Şöyle farklı. Yani biz de almıştık ya. Bu genelde dışarıda yapıyorduk. Biz içi yani dışarıdan yönetiliyordu ama bunun içindeymiş. Anladım. Yes. So basically you put your calculator on the top. Yeah. You connect it to this, and you can control this. So this becomes their robot, and it's equipped with a few things. I don't know if you can see these two eyes at the front. So they are ranging sensors. They can sense distance, and it has uzaklık sensörlerinden varmış. Bir de şey dedi, üzerine dedi hesap makinesini koyarak tam bir robota çevirebiliyorsunuz bunu dedi. Değişik özellikleri var şu anda halihazırda üzerinde ama eklenebiliyor anladığım kadarıyla. Yes, sir. And on the bottom, you can see a light on the bottom, so it can use. I don't know if you can see the light. Yes, we can see. Yeah. Işık hocam orada. Evet. And this can be used to follow lines and things like that on the floor. So it can be used to sense what is on the ground. I see. Actually, I'm familiar with similar robot. We had in a course about that. They're all very similar. They're all very similar. So it has, like most of them, it has two motors, one here, to drive the two wheels. So the wheels can be driven at the same time or separately, so it can be made to turn or go backwards and things like that. Manevra yapabilmesi için de lastikleri var hocam. Bir de 2 tane motoru bulunuyormuş. Yeah. So that basically is the TI STEM solution. We have a handheld device, the calculator, which of course you can connect to your screen. So on the screen, you can see what is actually the screen of my calculator. Can you see this? Yeah. Yeah. So that's exactly what a student would have on the screen of their calculator. Hesap makinesine gelen bir de bir yazılımı var anladığım kadarıyla. O da bilgisayarda görebiliyoruz. Yani makinede neler yaptığımızı bilgisayarda görebiliyoruz birebir. Şu an ekrandaki elinde tuttuğu hesap makinesinin ekranı aslında. Ekranı, evet. Evet. So I have the software of the calculator is in my laptop. So I can see, so on the left, you can see this is what the front of my calculator looks like. So kenarda da hesap makinesinin kendisini görebiliyoruz şu anda. Peki şeyi sorabilir miyiz? İngilizce mi hesap makinesi yoksa diğer dil destekleri var mı? Is it only English supported or are there language options in the calculator? There are many language options in the calculator. I certainly know there's the Nordic languages, French, German, English. I'm trying to think now. I'm pretty sure that we haven't got Turkish in there yet. But there are many languages inside the calculator. Pek çok dil var hocam ama Türkçenin olduğunu şu an için yok dedi ama pek çok Avrupa ülkesini saydı. Let's have a look. We can change the language. I have to be careful changing the language because I have to come back. And if you choose a language which you don't know, so yeah. So we've got Danish, Spanish, French, Italian, Dutch, Portuguese, Chinese. Is it Chinese? Yeah, it looks like it, yes. Mandarin? No, I don't want it. Hocam Çince'ye çevirecek. We'll go back to English, UK English. Okay. That's quite all right, actually, for our students. They're capable of. Okay. It's okay. Doing different languages, so they can do whatever language they like pretty well. Yeah. And the nice thing is that I also used to always have problems with teaching using calculators in the class. Radians at the top, can you see? Yeah. And degrees.
And now we have a very instant switch from radians to degrees. So this is really nice. Okay. So at the moment, I'm on a calculator page, which is the sort of thing you'd look at. So would you like me to run through a little example just to show you what this type of technology can do? Sure, please. Hocam size gösterebilir miyim? Yani teknolojide neler yapıldığını şimdi Tabii ki. yapacağım dedi. Yes, please. We will be Okay. very... So let's open up a new document. Now, the great thing, the good thing about this calculator, the Inspire, that's this one. Mm-hmm. So this comes in two versions, a CAS version or a numeric version. The CAS version is capable of computer algebra. So usually examiners don't like it. You can say that. Okay. İki versiyon olarak geliyormuş hocam. Birisi basit versiyon, bir de nümerik olarak yani dijital olarak geliyormuş. Genelde diğerini daha yani öğretmenler pek kullanmak istemiyor dedi. Genelde nümerik olanı kullanıyorlar anladığım kadarıyla. Yes, sir. So this one, for example, can solve equations so easily. It can do calculus, it can do integrations and differentiations at the press of a button, whereas the numeric version can't do that. Okay. CAS version dediğinde bütün matematik işlemlerini çok basit yapar diyor. Yani hiçbir hesap makinesi olarak kullanılabilir diyor. O yüzden sanırım öğretmenler kullanmak istemiyor. Ama diğerinde diyor hesaplama yapmaz diyor. Yeah, so this is but personally I prefer the simpler one. I prefer the numeric version. I don't like this because I haven't grown up with computer algebra systems, but there are many maths teachers who love this machine. They really do like it, but it's not allowed in exams. Yeah, sure. Sınavlarda bunu kullanmalarına izin vermezler diyor. Ama pek çok matematik öğretmeni bunu çok sever diyor. Yani her şey yapıyor hocam. Algoritma dedi, diferansiyel dedi anladığım kadarıyla. Evet birçok matematik konusunda çözüm üretebiliyor. Yani hem robotik kodlamada hem de matematik dersinde kullanılabilecek bir cihaz. Evet ama sınavlara girişi yasakmış hocam. Yani bence sıkıntı olmaması gerekir. Çünkü çocuğun yeterliliğini ölçeceksek bence kullanılabilir yani. Okay. Bekir teacher says it can be used, no problem. Okay. Right. So let's just open up a new Inspire document. So that I've opened up a new document because it works. I was going to say it works exactly like a PC. Your handheld has all the operations that a PC has. Control C for copy, Control V to print, and so on. Hocam tüm kısa yollar var ya, o Kontrol A, Kontrol V, onu birebir kullanılabilir haldeymiş. Yani çok rahat kullanılabilir diyor. Bir PC gibi düşünülebilir bu anlamda sistemi tamamen. So even on the handheld, even on this machine, I can use Control Z to undo a mistake. I see. Hatta hesap makinesinde bile Kontrol Z'yi geri al işlemi için kullanabiliyorum diyor. Which, it is the most important key combination is Control Z to undo your mistake. Undo your mistake. Yeah. Because yaptığını geri alma bizim için önemli bir adım olduğu için diyor. Bunu da oraya entegre ediyor. Peki orada Python'u gördüm. Acaba blok kodlama var mı? He sees the Python software in there. Does it have blok kodlama mı hocam? Evet. Block coding also. Does it include block coding system? Block coding systems. Now, blok kodlamayı biraz açabilir misiniz hocam örnek vererek? Yani kodların yazılımını yapmıyor. Hazır kodlar var. Hazır kodları kullanıyor. There are readily codes that are blocked and you take the block like Scratch for kids. Yep. You can do. Yeah, it's got all of that stuff, and you can open up shells in Python. I am not a skillful Python programmer, but I used to use the basic programming in Texas Instruments because I found that more useful. So. But that for me is what I'd use. I see. Hocam program ekleme bölümü var orada. Oradan eklenebiliyor yani. But everybody is using Python today. So Texas Instruments had to put Python into their calculator. Sure. Herkes Python programı kullandığı için biz de Python'ı koyduk diyor.
Çünkü şu anda en çok o kullanılıyor. Galiba internete bağlanılabilen ve Play Store, App Store gibi uygulamaların indirilebildiği bir cihaz. So it can be, it can connect to internet in everywhere. Yes, because you can connect your calculator to your PC. Yeah, bilgisayarınızı da bağlayabiliyorsunuz, her yere bağlayabiliyorsunuz. So, I mean, I've got my. Actually, it works as a PC. Tam bir bilgisayar hocam. Yani bir bilgisayar ne yapıyorsa her şeyi, hepsini yapıyor. So somewhere I've got leads all over the place here. I've got all sorts of stuff. I've got one here. Sorry, I lost me. So I've got my calculator here. I will connect it to the computer. Talking about with this machine here, I've got basically on the left, I've got the desktop stuff. Any stuff in my desktop is up here. Any stuff down here is in any TI device connected to the computer. So I've got two things. I've got a lab cradle connected to the computer, and I've got a calculator connected. That's this one. So if I click on that calculator, there's a lot of stuff in the calculator, so it generally takes a long time to open up. So. Okay. Ekranda gördüğünüz hocam, yukarıda masa üstünde olan her şey var. Alt bölümde ise bu cihaza bağlı TI teknoloji ürünü her şey var. Şu anda şeye bastı, hesap makinesine. Tabii yüklenmesi uzun sürecek diyor. Çok şey var çünkü bağlanması gereken diyor. Anladım. Yani aslında şeyi incelememiz bu kadar yeter gibi, diğer konu başlıklarına değinebilir. Okay. Yes, sir. So you can see all the documents that I've got inside the calculator, which is connected to the computer. These are the documents in my calculator. Okay. Şu anda diyor hesap makinesinin içindeki şeyleri görebiliyoruz. Okay, I think we have the idea of the system, how it works. You want to share? I was going to run through a little example to show you what it looks like. We are so excited about it. but just before I click off this, please note that all the files in TI devices are TNS files. TNS, okay. So that's pretty important, because you can only open a TNS file with one of these devices, an Inspire. So you have to use an Inspire to open a TNS file. But having said that, all the material up on the websites, which I will show you, is full of Word documents, PDF files. There's loads of material which is free to use. Anyone can use it. Okay. Hocam bu sistemi nasıl kullanılacağıyla ilgili pek çok PDF ve Word'ün olduğu, halihazırda kullanılabilecek bir site gösterecek bize birazdan. Bir de bu kesinlikle diyor bu Inspire ürününün, Texas Instruments'ın Inspire ürününün kullanılması için TNS uzantılı dosyalar olması gerekiyor. Yoksa açmıyor dedi. Yes, sir. So I'm going to put a geometry page. Sorry, I don't know if that actually worked. I think I'm in a geometry page on my calculator now. I don't know if you saw that. Geometri açmışım diyor. Geometri bölümünü. I could do that again, actually. So new Inspire. Yeah. Right. So you can see all of these are the apps which are in the machine. So I have a calc app, I have a graphing app, geometry, spreadsheet, data and statistics. I can add notes. I can just use a Word document. I have a scientific app here. There's a few widgets. I don't think there are many widgets there. We're not very good with widgets yet. But there are two program editors. One is Basic, one is Python. I see. Hocam burada da uygulamaları görüyoruz. Yani hesap makinesinin içindeki diğer uygulamaları. Sadece şeyle ilgili çok kendimi iyi hissetmiyorum dedi. Widget programıyla ilgili dedi. Orada çok fazla bir şeyimiz yok ama dedi. 9 ve A bölümünde de Python ve basit kodlama programları var dedi. Yeah. Yes. So I open a geometry app. Geometri uygulamasını açıyorum şu anda. Yani iyi olur. Bir matematik şeyi görelim, uygulaması görelim.
You know, Bekir teaches professions on mathematics, so he's so glad that you did it. Okay. Right. So this is very good because on your calculator, there is a menu button. So in every page you open on the calculator, you just hit the menu button and that gives a menu for the specific area you are in on the calculator. On my laptop, it's this button up here on the left, my toolbox. Evet, açtığınızda diyor hangi konuda çalışmak istiyorsanız onunla ilgili menüyü görürsünüz diyor. Burada da ben burada tutuyorum dedi toolbox bölümünde. Yeah. This is my toolbox on the geometry page, and I'm going to put a shape in there. Okay. Şekil ekleyeceğim dedi. A circle. Daire yapıyorum. And you can see there. So now I can have other circles, but let me escape from that. So there you have a circle put into your geometry page. Now the circle is dynamic. So I can change it. I can move it about. I can move it about over the screen. Dinamik bir çember oluşturuyorum şu an diyor. Bununla oynayabilirsiniz. İstediğiniz gibi genişletebilirsiniz diyor. And you can do this. You can do this on the handheld, on the instrument itself. Hesap makinesinde de bunu yapabilirsiniz diyor. Yani direkt makine üstünde de yapabileceğiniz bir şey bu diyor. Sanki GeoGebra uygulamasına benziyor ama. Yeah. He says I'm familiar with GeoGebra. Yeah. Yes. GeoGebra is can you translate from French? The bête noire. Bête noire. I don't know French. What is it? Oh, it's the black beast for Texas Instruments. Black beast, what? The black beast, black. Siyah, the siyah hayvan. Yeah. Okay. Because, go on. Because GeoGebra is the reverse engineered version of what is in this machine. I see. Hocam bu bizim makinedeki ters düz edilmiş bir program türü diyor. Yani bizim programımızın ters edilmiş şekli diyor. Yani galiba orada bir şey var. So Texas Instruments have paid the developers of this software. So Texas Instruments have a license to use the software. GeoGebra does not. GeoGebra has simply, it's a pirate version. I see. Let me translate this part in Turkish. It's important. Hocam biz diyor bunu diyor geliştiricilere para vererek yaptırdık diyor. Her hakkı bizde diyor ama tersten çevirerek aynı programı şu anda parasız piyasada diyor. Tam bir korsan aslında kendileri diyor. Anladım yani bir aşırıcılık var değil mi hocam? Aşırma olayı var. Yes. Some kind of actually plagiarism or stealing it. So I have a question now. Are all your students familiar with GeoGebra then? Do they use GeoGebra? Öğrencileriniz GeoGebra'ya aşina mıdır diyor. Yani gösterdik, ya ders olarak okuttuk ama sürekli okutmadık bunu ve fazla da aşina değiller. Not in all grades. I think it was taught in 2 or 3 grades, like 7th or 8th. They are not all familiar, but we will let them know about the fact. Okay. Ama bu konu hakkında onlara şey yapacağım. Çünkü biz tablet üzerinden öğrencilere GeoGebra'yı öğretmeye çalıştık. Yeah. Tablet üzerinden fazla etkili olmadı. Yani normal bir bilgisayardan yapmaları gerekiyor. Yani tabletten işlevsel olmadı. Yani altyapımız düzgün olduğu zaman bilgisayardan tekrar okutabiliriz bunları. Okay. Use a tablet, yeah. He says that we wanted to, introduce the program to our students via tablets, but it wasn't feasible. It wasn't applicable. Okay. Okay. So here I'm going to make a measurement now, a length measurement. So I'm measuring length. So I can measure the length. Yes, sir. Sorry. So there's the circumference of my circle. Ölçtü hocam, uzunluk ölçtü şu anda. And most of your students will know that a line segment has a beginning and an end to the line. So I need a beginning and an end. So my line segment is the radius here.
of Bu this. da radius, yani bildiğim kadarıyla şey mi? Çap, yarı çap. Yarı çap. Hocam şimdi matematiksel terimler geliyor. Kötü olduğum alanlardan biri matematik. Eyvah. So, Okay. so it's a nice little piece of dynamic geometry. So Yeah. I can measure the length of my radius. Yeah. So Şimdi o çapı ölçebilirim diyor. Her şeyi yapabiliyorum. length. Okay. Aynen. So there's I see. my, okay, so there's my radius, and you can see that both of them change As you move. Yeah, I see. But I would like this to be connected to a variable. Bunu bir değişkene bağlamak istiyorum şimdi dedi. So here's my variable button, and I'm going to store the circumference in a variable called C. So there's my circumference. I do the same thing now with the radius. Store that in a variable called, whoops. Bunu da bir değişkene bağlayacağım diyor. Galiba burada denklem mi kuruyor hocam? Siz daha iyi bilirsiniz. Hayır hocam, çapla yarıçapı şeyini veriyor. Uzunluklarını veriyor. Sorry, I didn't understand that. Is that okay? Yeah. I'm asking him what you're doing because I'm so bad at mathematics. Right. So I now have a circumference and the radius. Yani çemberi büyütüp küçülttükçe yan tarafta çapı, çevre ve çapı yazılı olarak veriyor. O uygulamayı açtı. I see. So right, on a PC, normally you open a document and then you close it. On the TI Inspire software, we open a big problem, and inside the problem, we can open many apps. So I'm going to put another application inside my document, and I'm going to put a list and spreadsheet. I see. So this is now page 2. This is page 2 of my document. So the document is, yeah. Sorry, let me translate this part. Yep. Burası çok önemli bence. Çünkü diyor ki normalde bu tür programlarda diyor bir sayfa açarsınız, onu kapatırsınız, başka bir sayfa açar, başka bir şey yaparsınız. Ama burada diyor bizim sayfamızı bir problem olarak görürüz biz diyor. O problemin içine başka sayfalar ekleyebilirsiniz diyor. Yani bu problemin ya da işte o sayfanın içine başka aplikasyonları ekleyerek aynı sayfada pek çok şey yapma imkanı veriyor. Bence burası çok önemli. 1-1-1-2 diye devam ediyor şu anda ama aynı problemde hala o çemberdeler yani kendileri. You will see that this is very slightly different to an Excel spreadsheet. An Excel spreadsheet, the top line is reserved for the titles of your columns. Orada bazı matematik uygulamalarında var. Orada da sanki onu görüyorum. Normal basılı bir soruyu kamerayla okutup çözüme gitme programları var. Onu bir sorabilir misin? Bunun da o özelliği var mı? Okay. And the question is about, when you take a screenshot of a problem, some programs can solve the problem itself from the visual. It can detect the problem and solve it. Do you have a system like that? From the picture, for example, understanding the problem via a photo. Understanding the problem by a quarter. Yeah. I mean, for example, there are some programs when we have a problem, a mathematical problem. I take the photo of it and I upload it in the program, and it gives me solution. Oh, so, is this yeah? I've heard of this. This is is this? We have a system like that. Who is that mathematical genius who's? I don't know. Kim o diyor hocam öyle yapan bunu diyor. I've forgotten programı göstereceğim şu an ekrandan. He will show the application. Yeah. No, we can't do that with Texas Instruments software. Okay. Texas Instruments bunu yapmıyoruz biz hocam diyor. Öyle bir şey yok diyor. Tamam. So this is basically like an Excel spreadsheet, okay? But the first line is reserved for data, unlike Excel, where the first line is for titles. Here, my title is up here. I see. Otherwise, this works exactly the same as an Excel spreadsheet.
Excel'e benzer bir spreadsheet uygulaması da buraya eklenebiliyor. Sadece ufak bir title, yani başlık koyma yerinde bir değişiklik var. O da eklenebiliyor buraya diyor. Okay. Okay. Yes. So what I'm going to do here is a little bit of a, this is quite clever. I'm going to collect some data automatically. So let's see if I can do that. So data, data capture, automatic data capture. And the variable I want to collect is C. So that's, and there it is. So connect with the, yeah, I see. Yeah. So if I go back, there it is, 41.6 is now in that column. And I'm going to do the same thing with the radius. The radius, whoops, I don't want that. I want to collect automatic data capture. Whoops, let's do that again. Automatic. And the variable is arasında ne kadar bağlantı olduğunu anlatmak için, yani oradaki sayfadaki bilgiyi buraya aktarmak için kullanabilir. Aslında bu da as far as I'm concerned, I was, you know, when I was doing my master's, we used a program called SPSS. I don't know if it's your product or not. It's not, I think, but I think it has a similar system like that. Probably. So if I just move this about a bit, okay, yeah, and then go back, you will see that it's filled up all of my data. So I've got a lot of data then, which I collected automatically. So you can see that in the spreadsheet, these two pages are linked because the same variables appear in both documents, both apps. Because we're still in the problem. Yeah. So I'm going to insert another page now. I'm going to insert a data and statistics page. So a third page. Okay. Yeah. And you can, so all the data which I've collected is scattered randomly over here. Yeah. Well, let's put the circumference on this side, say. Yaptığı tüm hareketleri bu şekilde verebileceğim bir uygulama açtı şu anda. And the radius on this side. So now I've got circumference and radius. And of course, all of your students will recognize this. So I can analyze the stuff. Now, so you have a data analysis part too. Yes. Hocam veri analizi bölümü de var. Yani bu anlamda hani kullandığınız, veri analizi için kullandığınız bazı programlar var. SPSS tarzı. Mesela ona da benzer. Yani her şey böyle sanki bir full paket gibi. It's like a full packet of everything you're looking for, you know, about mathematics. Yani matematikle ilgili yapabileceğiniz her şeyi bulabileceğiniz bir uygulama. Yani sadece matematik değil hocam, robotik kodlama kısmı da var ve gerçekten çok işlevsel. So I've already set the number of figures in my calculator to be sensible. So that's done here. Şu an bir denklemin, bir bilinmeyenli bir denklemin grafiğini veriyor. Yeah, so he says it's a graphic of a one variable correlation. Yeah, so it's a linear regression. Linear regression, sorry. Yeah, okay. A linear regression. And you will notice that I just to go back to this, I put the settings, the document settings are in float 3. So it's only keeping 3 figures in calculations. I see. Yani 3 tane sayfa olduğunu buradan görebiliyorum diyor. Problemde ne kadar sayfa açtığını buradan bakıyorum. Yeah, so I can change that if I want to, but I prefer to have float 3. Float 3 is fine for me. And you can change everything here, so that's okay. Okay. So we get rid of that and we go back to the... So in your, you know, in your site that you're going to introduce us, we can find the videos of how to use this calculator in detail. Are there videos explaining? Sure. There's plenty of videos showing how to use the calculator. So if you buy them, if you buy the calculators, there's a lot of help out on the internet, vast amount. So let me just show you this as well, because this is quite nice. Ne sordum hocam, sitede girdiğimizde bunları nasıl kullanacağımızla ilgili videoları var mıdır açıkça? Her şey var diyor. Yani anlatılan her şey var diyor. I'm going to hide, because you see it comes up, hide the linear regression. I'm going to hide it. It's gone now. Because this is my favorite, and this is what I asked many years ago. I asked Texas Instruments
to do this. And they did it. So they add a movable line. Mm-hmm. For me as a science teacher, I'm always having difficulty teaching young people how to add a movable line to their data, how to put the data. So I can move this line over my thing, and I can just slide that over. And so now I have a movable line over my data, and I can fit that myself. I see. I can drag it. Diyor, Texas Instruments şirketinden yapmasını ben istedim diyor. Çünkü bir fen bilgisi öğretmeni olarak bir hareket eden bir çizgiye ihtiyacım vardı. Hareket ettirebileceğim. Bu şeyi diyor, sekmeyi ben istedim. O yüzden yaptılar onlar da diyor. Because this data is perfect. This is perfect data. Mm-hmm. But science data is not perfect. I see. Which is why I like to be able to add the movable line. I decide where the line goes in the data. Okay. Veride diyor çizginin nerede durması gerektiğine ben karar verebiliyorum bu şekilde diyor. Anladım. Okay. So you can see that some of your students will have recognized immediately that what the gradient is here. But I could go back to this and I could put diameter in here. So we'll have diameter and we'll put it equal to twice the radius, 2 times the radius. Oh, I think that's a column reference. Okay. No, it didn't like that. So I'm going to get rid of that. So let's put that again. Equals. Let's put. Çap ölçüyor hocam. Diameter çap demek. I'm just trying to get a diameter column here. So 2 times the radius. That should work normally. 2 times, that's variable reference. Okay, that's better. Ah, no, it hasn't worked. Yes, it has. Yanlış oldu diyor. Yeah, it hasn't worked. Yeah, okay. Çünkü ikinci sütundaki yarı çaptı zaten. Onun 2 katı olması lazım aşağı yukarı. Now you have to explain to me what Bekir Bey just asked me. What did he say? He said in the second column we can see the radius, so it must be in a double of it. Yeah, I mean it should be. I should be getting 2 times. 2 times. Stupid me. I forgot. You see, this is also a variable now. Rad is the variable I want, not R. So I have to be careful about those things. So that's better. Now you can see that it's collected all the different values of these. So go back into here. So instead of the radius, I will put the diameter in. Mm-hmm. And you will see now that hopefully, the gradient is equal to pi. Mm-hmm. Pretty well. Yeah, diyor, tam benim istediğim gibi oldu şu anda diyor çizgi. Yes. Yeah. Yeah, that's equal to pi. So this is dynamic geometry, and as a science teacher, of course, I'm not a maths teacher, but I've always found this fascinating how you can do these things in a mathematics class. Okay. So let me get rid of that. So I'll get rid of some of these documents. I've got a lot of documents down here. No, I don't want to save that. Evet, açtığı şu an çok fazla sayfa oldu. Onları kapatacak. Hocam sormak istediğiniz şeyler varsa sorabiliriz eğer başka... Yani bence cihaz inceleme kısmı tamam. Diğer sorularımızı cevaplayabilir sevgili Ian. Yani uyguladıkları öğretmen eğitim programlarından veya hangi ülkelerde faaliyet gösterdiklerinden diğer sorularımıza cevap verebilir. Bence kısmı anlaşıldı. Hesap makinesi kısmı anlaşıldı. Okay. And he's saying that, okay, I think we have an idea now about how calculator works. And also we will look for deeper information in the site. And he has a question, about the countries that you worked in and also the teacher training programs. Could you please mention about those two before we finish? Yeah, I mean, as I said, I've worked in Turkey, I've worked in Germany, and I've worked in the UK. My wife is French, so I know quite a lot about the French system of education as well. All of those things. As far as teacher training goes, this is also very interesting
because nearly all countries require teachers now to have a year of training at least. I think now teachers need 2 years of training. 1 year of training should be given solely to technology. I really do believe that new teachers should have a whole year of training on new technology. And then they will spend the rest of their lives doing professional development, because the technology will always change. It's going to change all the time. The one thing which doesn't change is the stuff I have to teach. So physics hardly changes at all. Yeah, sure. There's almost no new physics. There's, well, the newest thing in physics, of course, is Hubble's law. It's hard. I don't know if you've heard of Hubble's law. Hubble's law, I haven't. But I think he did. Hocam şey diyor, Hubble yasası diyor. Mesela hiç değişmez diyor ama teknoloji sürekli değişiyor diyor. Pek çok ülkede yani eğitici eğitimleri verdim diyor ama bence 1 yıl diyor, hatta belki olabilirse 2 yıl gibi anladım. Öğretmenlerin mutlaka teknoloji dersi alması lazım. Sadece teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri lazım diyor. Kesinlikle, kesinlikle hocam. Yani öğretmen eğitiminin en büyük parçası olarak görüyor. Yes. So for some reason it's decided to stop sharing my screen. I should still be sharing my screen. That's better. So what I was talking about Hubble's law. Hubble's law is about the motion of the galaxies. So as we look out into the sky, we see the galaxies moving away from us. And Hubble discovered that the further away they are, the faster they move. So if you double the distance, you double the speed at which they're moving away. That is Hubble's law. And it's the only law discovered in the whole of the last 100 years in physics. I see. Let me translate this part. Hocam fizik kanunları şunlar bunlar çok zor değişirler diyor. Yani onlar hep aynı kalacaklar. Ama değişecek ve değişiminden emin olduğumuz bir şey var. O da teknoloji diyor. Mesela Hubble yasası dedi. Hubble yasası anladığım kadarıyla bir şey uzaklaştıkça onun yani hızı daha çok artar gibi bir şey kullandı. Tam emin olamıyorum. Yani böyle bir şey anladım. Hubble yasası mesela son 100 yılda bulunmuş tek yasa diyor. Yani onlar önceki yıllara ait diyor bunların her şey. Yani son 100 yılda bulunan tek yasa diyor yani. Hani değişmeyecek demeye çalışıyorum. Anladım. So here is an example of a STEM lesson, if you like, or the elements of a STEM lesson. Sure. So şeye geçti, STEM dersi örneği verecek şimdi. Sorry to interrupt. Sorry. So objects which are thrown through the air follow, everybody knows, a parabolic path. Herkes bilir ki yukarıya fırlatılan bir şey parabolik bir yol çizer. So this is a famous picture of one of these crazy cyclists who's flying through the air, turning upside down as he goes, and landing on the other side over here. Yeah. So he's cycled off here, turned a somersault, and landed over here. Burada başlayan, yukarıda hızını alarak dönen bir motosikletli görüyoruz. Yes, sir. So everybody knows a parabola fits. So here's a parabola on my. I see. So notice I've put a photograph. That's something else you can do with Inspire, is you can insert a photograph into the calculator. So here's a photograph inside, and I can use my dynamic geometry to move the parabola around over the screen. The problem, right, the mathematicians know that a parabola fits. Scientists don't know that, but they can fit a parabola. The problem is, where do you fit it to? Do you fit it to the front wheels? There's the front wheel, but it doesn't work because that's the back wheel. So a parabola does not go through the front wheels. Where else might it go? Well, it might go through the back wheels. So you put it through the back wheels. And no, it doesn't, because that's the front wheel. So you could draw it through. And of course, eventually they realize, the parabola must go through the cyclist's center of mass. I don't know if you want to translate that. Yeah. Parabol anlatıyor aslında hocam ama anladığım kadarıyla mesela bilim insanları şunu bilmezler ama diyor kodlamacılar bilir.
bu çizgiyi, parabol çizgisini nereye koyacağımızı mesela biz daha iyi biliriz diyor. Çünkü hani bunu hesaplamasının nasıl yapılacağını diyor. Biz buradan ben bu çizgiyi koyarak diyor, nereye koyacağıma karar vererek diyor. Sadece bunu çözebilirim diyor. Yani bu hareketlerin ne kadar çeşitlenebileceğini dedi. Şu anda da mesela bunu üst tekerleğe koysam olmuyor diyor. Çünkü bazısında üst tekerlek altta diyor. Ve burada önemli olan diyor merkezi bulabilmek. Merkeze parabol çizgisini koyabilmek. Yes, sir. So if you look at the picture now, you will see that this parabola now goes through a common point of the cyclist. If you look just in front of the cyclist's chest here, yeah, it's there in every single picture. Yeah, this line goes through a point, and that is the center of mass of the cyclist, the cyclist and the bicycle. Şeyin diyor, bütün hacim diyor, tüm yoğunluk diyor aslında göğsüne alırsak diyor oradan kotarmış oluyor, yani sadece buraya almamız gerekiyor. Buna karar vermek gerekiyor. Yeah. Anladım. So this is an example, if you like, of a STEM lesson. There's a little bit of physics and there's mathematics as well, and we're really combining the two in I think a much more fundamental way than we have done before. Aslında bir resim koyarak diyor, biz bunu calculator'a bir resim koyarak yaptık diyor. Burada hem fizik hem matematik diyor, sınıfa çok rahat adapte oldu diyor. Hem de motosikletliği koyarak da diyor, ilgi uyandırmış oluyoruz diyor. Yani aslında çok basit bir sistem örneğidir bu da. Yes, sir. So, güzel bir bakış açısı olmuş hocam. What's that? What did he say? A good point of view to STEM classes. Yes. So here's another example of how you could introduce a STEM lesson with the technology, because some children love using technology. Yeah. So here's the problem. The problem is you have a bottle. Here is the bottle. And you put a liquid in the bottle. Yeah. Şişe var ve şişenin içinde bir sıvı var hocam. Başka bir sistem örneği verdi. Teknolojiyi nasıl entegre edebiliriz örneklerinden bir tanesi. Çünkü çocuklar teknolojiyi kullanmayı severler dedi. I can fill up the bottle. So I'm using sliders here. You can see down the side, I've got sliders for the variables, which are, so the height of the liquid is controlled by this variable. Bu değişkeni değiştirerek diyor, şu an sıvıyı dolduruyorum ve boşaltıyorum diyor. Yani bu da teknolojiyle galiba değil mi? Fen laboratuvar çalışmaları için. I can even control the size of the bottle. So that's the... Bizim en büyük yanılgılarımızdan birisi şu aslında Emine Hocam. Mesela bu program, yani bunun piyasada olan versiyonuyla GeoGebra, bunu sadece matematikçilere has bir şeymiş gibi algılanıp sadece matematik öğretmenleri uğraşırsa uğraşsın tarzında bir anlayış var. Halbuki görüyoruz ki fizikte, kimyada bu programlar çok rahat kullanılabilecek ders materyali gibi duruyor. Dolayısıyla diğer branşların da bunu öğrenmesinde fayda var diye düşünüyorum ben. Yes, he's saying that in Turkey and also I think in other countries too, the programs like this or GeoGebra, the black beast, it's only used by mathematicians, but also the physics and chemistry teachers can use it. Yeah, sure. So here I'm a physics teacher. So the problem I gave to my students was I gave them the bottles. They had the real bottles, and their task was to find the point at which the bottle tipped over with different heights of liquid. Do you want to explain? Ben de diyor mesela bunu kullanıyorum diyor. Ben gerçek şişeler veriyorum diyor. Oradaki durumu buraya aktarmalarını sağlıyorum falan. Hani ben kullanıyorum. Ben de fizik öğretmeniyim ama ben de kullanıyorum bunu diyor. Yani. Kesinlikle hocam. Kesinlikle çok güzel. So this was a group of teachers who I did this with. So the lesson is called Topple Bottle. In English it sounds good. Topple Bottle. And so there's the name down at the bottom, Topple Bottle. And öğretmenlerle yapmıştım bu etkinliği diyor. Adına da Topple Bottle koymuştuk diyor. So their homework, their task was to simulate this on the computer. I see. Onların ödevi de şuydu. Bu verdiğim o şişeleri dediğim gibi simüle etme. Yani bilgisayar ortamına aktarmaydı ödevleri, taskları diyor hocam. Yes. So yani mesela şu an uzaktan eğitim sürecinde
gerçek deneyler yapılamıyor. Yani bu tür interaktif uygulamalara ihtiyaç var. Mesela bu programı bilen fen bilimleri grubundaki bir öğretmen rahat bazı deneyleri yapabilecek durumda. Now we're in the pandemic process, so some experiments cannot be done. Yes, that's true. It's a very good example of it. So yeah. So this was the best piece of work I had. So I kept this. I thought this was so good because instead of tipping the bottle, this teacher decided that he would tilt the ground under the bottle. Okay. You see? So now that line, the ray there, that's the vertical. So you can see, so the top of the liquid is still horizontal. I see. Yani sıvının aslında hiç döndürmeden de sanki döndürmüş gibi hareket etmesini de sağlıyor. Yani aslında çok değişik bir bakış açısı olmuş. Hani sadece yükseklik ya da genişlik değil, döndürdüğümüz takdirde nasıl görüneceğini de görebiliyoruz demiş. Bu bir öğretmenin ödeviymiş bu arada. So yani bir öğretmen yapmış. Yeah. So the task for children, and I always give this to children as a prediction. Before they do the experiment, they have to predict what will happen. And I've done this with many groups of students. You can't do it with yours now because they will know the secret. But they have to draw a curve to show how the angle changes as they fill up the bottle. They have to guess it first. I see. Hocam öğrencilerle bunu uygulamadan önce mutlaka bir tahmin olayı oluyormuş. Yani tahmin etmelerini sağlarım önce diyor. Ondan sonra diyor onlara sırrı, yani sırrı çok zor veriyor anladığım kadarıyla. Önce kendilerini keşfetmelerini sağlıyor. Ondan sonra yani tahmin edip bulmalarını sağlıyor diyor. Because they never realize that as you fill up the bottle, let's fill it up. So as you fill up the bottle, so the center of gravity here, S, that's the center of mass of the liquid. I've now made the weight of the bottle 0. So the center of mass rises up the bottle and eventually it's in the middle of the bottle. So the angle at which the bottle tips when it's full is exactly the same as the angle at which it tips when it's empty. I see. Şişeyi doldurdukça tabii ağırlık merkezi de değişiyor diyor. Yani hacim merkezi de değişiyor dedi. O yüzden aslında bir öncekinin 2 katı olmuş oluyor ya da sıfırlam. Yani orayı tam anlamadım tabii matematik olduğu için. Yani aslında hesaplama da yapıyor. Yeah, and of course there's the other small problem is that as you tip the bottle, so the surface tips and the center of gravity moves slightly to the right, as you can see here. Yer çekiminde sağa kayıyor. Eğer bu şekilde yatırırsak yer çekiminde biraz sağa kaymış oluyor diyor. Yes. So this bottle will tip at this point, right there. At that point, the bottle will tip over because this vertical goes right through the center of gravity here. So that's the tipping point. Burası da üst noktası diyor. Yani burası da diyor ağırlık merkezi diyebilir miyim? Ağırlık merkezi burası, evet. So I could give the bottle a bit more mass. I could make a very heavy bottle is actually a bit more stable. So I can yoğunluğunu değiştirebilirim diyor. Her şeyini değiştirebiliyor. Yani I think it's a perfect example of, it feels like you're holding the bottle. Yes. Yeah. So I can change the density of the liquid. I can change the mass of the bottle. I can change the angle at which it tips. I can change the amount that's in there and the width. I can change the width of the bottle. It's like holding a magic bottle. And I can change the height of the bottle. Yeah. So it's a really nice piece of work which connects, if you like, the world of virtual reality to reality. Yeah, to integrate physics in technology. Yeah. Yeah. And frankly, for me, students love doing this. They like doing this more than they like doing the real experiment. I see. Hocam diyor, öğrenciler hatta bununla uğraşmayı normal şişelerle uğraşmaktan daha çok seviyorlar aslında diyor. Yani çocuklar teknolojiyle çalışmayı daha çok seviyor. Okay, excellent.
So that's another example. I show you a couple more examples. I won't show you this one, but I will show you this one, which is one I invented myself a long time ago. There's a lot of pages in this document. So I used to run a little company called Copernican Revolutions. Okay. So Copernicus is one of my heroes from the history of science. I think of all the scientists that made a huge impact on the way we understand the universe, Copernicus made the biggest. He made the biggest. Yeah. So anyway. Hocam bir daha göstermek istiyor Bay Galloway. Şimdi şöyle, could you please open the name of your company again? Oh, Copernican Revolutions. Diye yeni bir oluşumu var, kendisinin bir şirketi varmış hocam. Kopernik'ten esinlenmiş. Yes sir, sorry. It's a company which only has one person in it. That's me. I'm the only person. Anyway, so there are a lot of pages in here, so I can go through these pages. And this is the tease. This is an example of what I mean. This is the tease. What is the shape of the terminator of the crescent moon? Now, first of all, they'll probably say to you, what's the terminator? Yeah, I was going there. Well, okay. You know, when you have a crescent moon, like Turkey has a crescent moon in its flag. Yeah. The inside curve of the moon is called the terminator. I see. Okay. Cümle şunu diyor. Bu hilal şeklindeki ayın içindeki o oyuk bölümün şekli nedir? What's the shape of the terminator of the crescent moon? Yani yes. oyuk hilalin içindekinin adı. Yeah, because the edge of the shadow, it's the shadow, isn't it? Yes. Yeah. So the outside edge, of course, they will say, oh, the outside edge, well, that's a circle, part of a circle. Yeah. I can assure you that nearly all students say that the inside edge is also a circle. Pek çok öğrenci içinin çember daire olduğunu söylemiş. Most teachers that I've taught, when I have teachers training teachers, they say the same thing. They say it's part of a circle, and it's just a bigger circle. Dairenin parçası olduğunu söylemişler en azından. Daire değil ama dairenin bir parçası söylemişler. So that's the tease, and eventually, you know, students begin to realize, you get them to accept that actually the terminator, which is now this yellow one here, that is the original circle around my whole moon. And you see, because the moon is going around us, actually it's still part of a circle, but it's turned on its side, so it's an ellipse. So the edge of the crescent, the inside edge, is actually an ellipse. Bu yüzden içerisi diyor elipstir. Tam diyor, hesaplama yaptığınızda diyor içerisinde tam bir elips olduğunu görürsünüz diyor. Yeah. Yani o oyuk bölümün tamamen elips, sadece bir elips olduğunu görürsünüz. Yes sir. Which of course is immediately very interesting, because that's the tease over. Then you get to the lesson. So the lesson is about trying to calculate the size of that ellipse. So if I put that back, how do we calculate the area of this crescent? Bu hilal bölümünü nasıl hesaplarız? Hilal bölümünün alanını nasıl hesaplarız? Bu ödevdi mesela diyor. Bunu öğrencilere yaptırmış hocam. Elipsin hesaplamasını, o kalan bölümlerin hesaplamasını. Yani bunu matematiksel olarak integralde hesaplayabiliriz. İkisinin farkını alarak, ama galiba hesap makinesi kendisi hesaplıyor. Well, you use a calculator, he said. Yes, no. Yeah, but it's anyway. I just thought I'd throw this in because the white circle here, actually lines up perfectly along this edge. Yeah. This büyük beyaz çember diyor. Farkındaysanız diyor aynı şeyi döner diyor. Çemberi çok. The ellipse doesn't fit. Can you see that? Ya elips ama uymuyor diyor, farkındaysanız diyor. Evet. Yes. This picture I took from a book. Bir kitaptan aldım ben bu resmini de. Yeah, they've cheated. They haven't used proper photographs of the crescent moon. Bu da aldığım kitabın diyor yanlış fotoğraf kullandığı, doğru fotoğraf kullanmadığı ve hile yaptığı anlamına geliyor. Bu gerçek bir ay fotoğrafı değil diyor.
So a real photograph of the crescent moon, only the ellipse fits. A circle does not fit this. You cannot fit a circle into it. Look, if I move the circle over, you cannot fit a circle onto that. Hilal fotoğrafı olsaydı bu yuvarlak oraya asla uymuyor olurdu. Bu fotoğrafta olduğu gibi diyor. Ama o dergiden aldığımız diyor üzerinde çok büyük ihtimalle oynama olduğu için uyuyor diyor. Yeah. So this is a cheat. So this is maybe why people think it's a circle, because books actually cheat. They want a lot of pictures of the crescent moon, so they just take a whole moon and they cover it up with circles. Yeah, photoshopping is a big problem now. Yeah. So anyway, it becomes interesting because the area of the crescent is simply the area of the semicircle minus the area of half the ellipse, which is just the same as the area of a circle, but you take the average of the long axis and the short axis. I see. Hocam bu tarafı biraz oldu, matematiksel oldu. Nasıl hesaplandığını anlattı. Yani bunu şöyle yaparsanız böyle olur diye. Şu an tabii ben aynısını söyleyemeyeceğim birebir de. Ama 29 günlük döngüde tek tek diyor, her günü hesaplanabilir diyor bu şekilde. Anladım. It turns out to be a cosine function, which means it's a cosine function, which means that the area varies sinusoidally over a month. This is 1 month. Bir aylık hesaplamalarla görüntüsü bu şekilde diyor diyagram olarak. Yeah. Which means, of course, that in the area of new moon, it's the brightness is very low for a long time. So it's very hard to spot the new moon, the beginning of that crescent. I see. Çok diyor en başta diyor o kadar karanlıktır ki diyor. Yani yeni bir başlangıçtaki ayı fark etmek çok zordur. O yüzden sıfıra yakın bir değer çıkmış orada. Tabii sonra da yüksek. Yeah. Anyway, this particular example can be found on our website, so anyone can download it. I see. Okay. And finally, I'll show you this one. This one, because every maths teacher loves doing this. They love to fit. See if I can find the picture. Here we are. Here's a picture of a suspension bridge. Çok sevdiği bir aktivitedir bu diyor. Genelde kullanırlar dedi. Yes, sorry. And they love to go right. So I can put a quadratic. Here's a quadratic function, x squared. I can put a quadratic on the picture. Quadratic sanırım iki bilinmeyenli denklem hocam. Emin değilim ama şimdi yalan söylemeyeyim. Bu fonksiyonu diyor buna uygulayacağım şimdi dedi. İkinci dereceden. İkinci dereceden sorry. So you see that, so you can do this with the bridges. If you get a nice photograph of the bridges over the Bosphorus, you can do the same thing. So in fact, this is... İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri uygulayabilirsiniz mesela diyor. En azından evet. Sonuç olarak bu programla diyor. Oradaki hesaplamaların görebilirsiniz dedi yani yapılmış olan hesaplamaları. So here we are, the curve fits. And for most teachers, the story stops there. They simply say, oh, yes, great, a parabola fits. No, I don't think any teacher ever says, well, why does a parabola fit? I see. Pek çok öğretmen için diyor, ders burada biter diyor. Parabol yerleşti tamam ama asıl soru diyor bu parabol neden yerleşti? Nasıl right. Yes. So at the beginning of this little exercise, this is also available on the website, so you can download it. Web sitesinde bu egzersizi bulabilirsiniz dedi gene. So here is a curve, the chain of my bridge, and here is a piece of road that's being supported by the cables on the bridge. Bu da kablolara desteklenen bölümü gösteriyormuş hocam. Yani bir yol ve orada da kabloyla destek alması gereken yer belli diyor. Here is the weight of the piece of road. İpin bir kısmı burada. Yeah. And these are the forces in the cable. There is one force normally, there's this one. It lies along a tangent to the curve. İpin tuttuğu yerlerden bahsediyor hocam. Yukarıda diyor burası da aslında sadece o bir tanesi varmış. Diğerleri
But that vector can be resolved into two vectors, a vertical one, ty, and tx. Bir dikey bir de yatay olarak iki ok dedi. I won't go into the story. I'm sorry for my mathematics. Okay, but so here's a little bit of dynamic geometry which I put in here. So we can move. This is the end of the road. This bit here marks the end of the piece of road that's being supported by the bridge. So as the road gets bigger, this force gets bigger, but this force stays exactly the same. Anladım. Yeah, I got it. Bu dikey güç aynı kalıyor ama siz diyor yolu uzattıkça diyor yukarıya çıkan o dikey yatay olan aynı kalıyor ama dikey olanın gücü de artıyor diyor. It means that we can write out the forces ty in terms of tx, and you arrive at the point where in fact you realize that it's the formula of a parabola. So the gradient, in other words, those two forces must lie along a curve which is a parabola, and that's the reason it's a parabola. So then you might think, okay, well, so we found that a parabola fits the bridge well. What about a chain like this? Now this is just a freely hanging chain. Köprüdeki örneği gördünüz, peki buradaki parabol olayı nedir diye de sorulabilir bundan sonra diyor. Bu diyor kendi kendine duran bir zincir sadece diyor. So if I insert a parabola into this, let's see if I can actually do that. X yerleştirmeye çalışacağım diyor. And you will see that a parabola does not fit. I can't. It quite fit. You can tell them that. Tell them that the parabola then will not fit. Parabola buraya uyum sağlamıyor diyor. Yeah. So I could try the bigger one. You won't get a parabola to fit this. This is a chain. This is where the mathematics could become more advanced. This is a catenary. And this is the formula. This is a catenary function. This is the formula. Fonksiyon var diyor. Catenary fonksiyon ama catenary'nin ne olduğunu bilmiyorum hocam. Bakacağım şimdi. Catenary. So it's a freely hanging chain. And I've entered that. So the two variables, A and B, here in this formula, are on sliders. So I'm going to get rid of this. So let's get rid of that. I don't want that. See if I can get rid of that. And so this is a cosh function or a catenary. And that fits perfectly. Okay, it means zincir eğrisi in Turkish. Türkçe'de zincir eğrisi deniyormuş hocam. Bir fonksiyon adıymış. Farklılık ölçüsü katener olarak da biliniyormuş. Bu fonksiyonun adı. And of course it becomes more interesting because you realize that arches like this, so you think here's a big arch in St. Louis, the famous St. Louis arch. It's actually also an upside down catenary. It's actually an upside down chain. It's not a parabola. So I can fit that to the inside. I can actually drag my picture a little bit aside. Bu yani şey diyor binada ya da yapıda buna bir örnek zincir eğrisine. Parabol değil diyor. Yani şey gibi hocam yani hani neyin ne olduğunu fark etmek için kullanılabilecek bir aplikasyon olduğunu. Hani parabolle diğer fonksiyonların. So a freely standing arch is actually an upside down chain. Evet, bu şekilde duran bir arch yani nasıl çevirebilirim bilmiyorum. Bu şekilde duran bir yapı tamamen diyor bir zincir eğrisidir diyor. Parabol değildir diyor. Parabol değil. Yeah, that's right. So you can see that's fitted perfectly on the inside of the arch, and the outside of the arch is also fitted by this curve, not a parabola, which is really interesting because then you think, okay, you know, well, what about bridges like this? What is this? Is this an upside down chain or is it an upside down parabola? Well, here the arch is supporting a roadway, and it turns out that
whoops, sorry, that this is, I think, an upside down parabola. So I should put minus x squared for this, shouldn't I? So let's put minus x squared, so an upside down parabola. And I put that. Hangisinin olduğunu şimdi bu şekilde deneyerek buldurabiliriz diyor. Kendisi deniyor şu anda. And you get a perfect. Yoksa zincir eğrisi mi olduğunu? Yeah, a perfect upside down parabola. Parabola. Bu bir parabolmuş hocam. Evet. Which is, I think, for me, becoming quite interesting because now I've connected the mathematics, which is the parabola, to the science of forces to get a better understanding of why a parabola fits a bridge curve. I see. Ve bunu diyor derslerinde şu şekilde kullanıyorum diyor. Yani güçlerin yasasını anlatırken kullanıyorum. Neden parabol olması gerektiğini, yani bu tür köprülerin neden parabol olması gerektiği üzerine konuşuyoruz. Anladım. Okay, so that sort of basically completes my coverage of the use of the handheld, dynamic geometry and stuff like that. I would just like to show you two videos now. İki video gösterecekmiş şimdi hocam bize. So here you have, they're very short, if I can actually get them to run. This is the rover with a calculator, and there's two of them running around on the floor, probably looking at each other, just moving randomly over the floor. You have the impression that they're almost intelligent. I see. İki tane rover görüyoruz. Üzerlerinde de hesap makineleri var hocam halihazırda. Birbirlerini tanımaya çalışıyorlarmış şu anda. So I began to think, well, how can I really make one of these actually look as though it really is intelligent? So if you look at the next video, well, first of all, you see these two pieces here. These are rangefinders. Now you can buy them separately. You want to say? Öndeki ikisi hocam işte nedir o? Sensörlerden bahsetmiştik bence, uzaklık ve mesafe ölçen sensörlerden iki tanesi. Biz bunları daha akıllı nasıl kullanabiliriz diye düşündük. Ve de bir daha var. Yeah. They are sonic, which means they send out a sound pulse, a sound wave, which bounces back and is connected. So a sound wave goes out and then comes back. I see. And is detected. Ölçümü ses yoluyla yapıyorlarmış. Yeah. So these are called rangefinders. They simply measure distance to something. Yeah. So right. So let's get rid of that then. So you've seen that. And let's look at this one. In this case, if I stop this, just pause it for a minute, you can see that I've fitted two sensors, two rangefinders, one here and one here. So they're mounted on the front of the rover like a gigantic insect. Yeah, it looks like it. Böyle böcek gibi gösteren diyor. Ben iki tane sensör yerleştirdim gene mesafeyle alakalı. Durumları ölçmek için dedi. Yes, sir. And so now I'm going to run this. So you can actually see it running over the table. So this is a tabletop in a room, in a conference room. And I set this running over the tabletop. Watch for a few seconds. Şu an diyor masanın üstünde. Şimdi izleyin neler yapacak. Masanın üstünde, yüksekte yani. So it doesn't fall. It's not gonna fall. Is it gonna jump? Or something? Well, there you go. Güzel olan şu, bu tür robotik uygulamalarda genelde masanın üzerinden düşüyorlar ama burada kullandığı sistem çok güzel. He says that, okay, in the systems that we use are robots, they all fall over. But I can see that this guy is super intelligent because it won't fall. Yeah, but I'm asking you this question now. Does it sort of almost look vaguely intelligent? Does it look as though it's searching the edge of the table? Masanın etrafını böyle inceliyormuş gibi mi duruyor diyor.
Yes. Hayır, bence uzaklık ölçüyor. Uzaklık artınca duruyor orada. He thinks that it only measures the distance, and if the distance is not quite well, it stops. But no, it goes back, doesn't it? So I play it again. Ama arkaya da gidiyor diyor. It's coming back. It goes back, goes forward, comes back, goes forward, arkaya gidip geri geliyor. comes back. So what is the idea behind it? What is it? Tell us. Well, all there's simply a random number generator function in there, so that when it reaches the edge of the table, it decides which one has reached the edge of the table first, this one or this one. So this is the beginning of writing a program, the element of writing a program, and they need an algorithm. So when it pulls back, so it hits the edge of the table, it's hit this one first, it pulls back, but then it turns, because obviously it's not going to do the same thing again. So it turns to look again for the edge of the table. But how much does it turn? Well, actually, it only turns a random amount. That's where you make it look intelligent. It's a random turn, but it decides which one hit first, and it only turns in one direction, depending on which one hits first. Let me play it again, and you will see. The right-hand one, back, turns to the right, back, turns to the right. This one again, turns to the right. Now this one is first, turns to the left. Randomly just goes forwards now, looking for the edge. This one first, turns to the right. So you can see that by building a random number generator function into it, I can make my robot look almost as though it's got some intelligent life in it. I see. Hocam aslında burada farklı bir algoritma kullanmışlar. Bu iki sensör arasında bilgi alışverişi oluyor. Hangisi daha önce vuracak diye. Ve karar veremediği için dönüyor. Hayır sen diyor, hayır o diyor. Ve sanki orayı böyle şey yapıyormuş gibi, detekte ediyormuş gibi bir görüntü veriyor. Ama aslında diyor hani hangisini daha önce vuracağına karar vermeye çalışıyor diyor. Arkaya gidiyor diyor. Ve ona akıllı bir görüntü veriyor. Now, there's only a few lines of computer code. It's a very short program. It's not difficult. Aslında çok basit birkaç tane bilgisayar kodu bu diyor. Yani ama işte algoritmayı düşünebilmek. But the thing here is to think about that algorithm. Okay, it's I think it's a skill, it's a talent to come up with the idea to do it into algorithms. That's the case. And then the real problem is as Bekir Bey has said, what does a real STEM lesson look like? Well, this could almost be a STEM lesson. It's not quite, because I think it's only about computer programming at the moment and using a toy, which is the robot. I'm not quite sure where the mathematics comes in. I'm not quite sure where the science comes in. You could say, the science comes in because of the way the sensor works. So you can use a sound sensor. And the mathematics comes in, simply because of talking about random number generator functions. That's a very interesting mathematical topic in itself. So you can build in these elements to make it a processing lesson. But I do think, I agree, I have a good colleague who's Turkish, incidentally. His name is Gültekin Çakmakçı. You may have heard of him. He runs maker fairs using this technology all over Turkey. He's based at Hacettepe University. He's also connected with T-Cubed, and he will be engaging in an online conference with us in January, on January the 21st, if you're interested. I can send you all the details. Yes, please. I can send you his link because he has a lot of research students at Hacettepe, and they work all over Turkey in schools everywhere. And he runs these big STEM festivals in all the big cities in Turkey, all over Turkey. I see. Let me translate this part, sir. Hocam bunu diyor Bekir Hoca şunu sormuştu diyor. Nasıl STEM dersine çevirirsiniz? Bunu diyor çok
aslında tam bir STEM dersi sadece bununla tabii olmayabilir diyor ama bununla çok güzel matematik entegre olur diyor, fizik entegre olur diyor. Farklı bir araya getirirsiniz diyor. Bir de bir hocadan bahsettik. Gültekin Çakmakçı Hacettepe Üniversitesi'nde büyük maker fair'ler düzenleyen. Tanıyorum. Siz tanıyor musunuz hocam? Gültekin hocamı tanıyorum. Evet. Yani... Tanıyorsunuz. İyi, çok iyi. STEM festivaller düzenliyormuş kendisi. Size linklerini de atarım diyor. Hatta 21 Ocak'ta bir tane varmış anladığım kadarıyla. Onun da linkini atarım dedi. Sizin takip ettiğiniz biriyse zaten bizim haberimiz vardır. Okay. So Gültekin always tells me, he says, a good STEM lesson should have elements of mathematics and science, and it should also have elements of how you find a solution using engineering principles. Gültekin hep şunu söyler diyor. İyi bir STEM dersi mutlaka matematik ve fen içermelidir ama mutlaka mühendislik problemlerinin çözüm üretilmesi gereken sınıflardır demiş hocam. Yani STEM derslerinin mutlaka bu problem çözmenin de işin içinde olması gerektiğini söylüyor. Kesinlikle hocam, kesinlikle katılıyorum. Yeah. So anyway, I'm going to show you now where you can find some resources and things. So here is the T-Cube Europe website here. I'm on T-Cube Europe. And I'm in the resource area. So if I go to the top, I'm in this area here, resources. So I can search for resources in here. Are they open educational resources too? Are they open to everyone to use? Yeah, they're completely free. Anyone can log in. There's no password, no nothing. Hocam site tamamen açık eğitim kaynağı olarak kullanılabilmiş. T3 T-Cube sitesi. Herkes direkt girip istediğini kullanabilir dedi. Yes, sir. Now I've been trying. You asked for the countries, so here are the countries again. Turkey is one of them, but I haven't yet persuaded the people who make the website to add Turkey to the list. I see. Because Turkey, there's also a T-Cube Turkey. Peki Türkiye'de aslında ama diyor siteyi diyor Türkçe hazırlamak üzerine kimseyi ikna edemedim diyor hocam. Okay. So anyway, that's another story. But anyway, so those are the countries, and normally we operate in T-Cube Europe is in English, but all the different countries have their own T-Cube network in their own language. I see. Do you want to say that? Bak, farklı ülkeler kendi T-Cube sitelerini kurdular diyor. Onlar kendi dillerinde de bunları yayınlıyorlar diyor. Yes, sir. So you can choose. Belki biz bu alanda bir hareket başlatabiliriz sevgili Emine. Hangi alanda hocam? T-Cube konusunda. Okay, maybe we can do it, he says. We can do it in Turkey. So there's thousands, there's hundreds, I think, there's nearly 2,000 resources here in this website. 2000'e yakın kaynak var gördüğünüz gibi diyor. Bunların hepsi kullanılabilir kaynaklar. And they are searchable. They're searchable by technology. They're searchable by topic, type, country, and language. Arama yaparken de anahtar kelimelere göre ayırarak yapabilir. Arama yapabilirsiniz. İstediğiniz şeyi bulmak konusunda. Teşekkür ederiz. Süremiz kısıtlı, sonuna doğru geliyoruz. Aslında bir toparlayabilirse sevgili Ian memnun oluruz. Now we are, coming to the end. So okay. If you add something, or if you want to sum up. I can add one more thing I'd like to show you. One more place where you can go. You can go to the American website as well. So in the case of the American website, it's you need to look for science inspired and maths inspired. Okay. So on this website. Amerika bazlı science inspired ve maths inspired diye. Texas Instruments. Okay. Yeah. This is Texas, but it's all in English. There's no different languages here. So you can search. This is in science, life sciences, earth, and so on. So is earth science. There's all sorts of interesting stuff that you can search in here. Çok kendi ilgi alanınıza göre inceleyebilirsiniz bu Texas Instruments'ın yine sunduğu kaynaklardan. And you can download, of course, all of the documents you can use, except for the TNS files. So those are the only ones you can't use. But if you've got all the other documentation in Word or PDF, then you can create your own GeoGebra files.
I see. Yani, kullanamazsınız ama diyor, buradaki her şeyi iyi okursanız diyor, her şeyi indirirseniz diyor, kendi GeoGebra'nızı bile yapabilirsiniz diyor hocam. Bekir hocam. We've lost Bekir Bey. He's disappeared. We have lost him. So is he going to come back? Yes, he's back. Hooray. Oh my God, he's herkese iyi günler. Çok teşekkür ediyorum Ian. Tekrar görüşmek üzere. Senden çok şey öğrendik. İnşallah, evet. İnşallah. Thank you, sir. Thanks a lot. Okay.